लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा। जो भी आवश्यक बदलाव हो उस बदलाव की ओर होने चाहिए, ये मेरा मत है। இந்த நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டரின் முதல் தூண் என்று கருதப்படுவதுதான் இந்த எல்ஜிபிடி அஜெண்டா என்பது. இதற்கான ஆதாரம் 1989 ரால்ஃப் எப்பர்சன் என்பவரால் எழுதப்பட்ட த நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் என்கிற புத்தகம். எப்பர்சன் அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர் ஆவார். இவர் கான்ஸ்பிரசி தியரிஸின் மீது பல ஆராய்ச்சிகள் செய்திருந்தார். எப்பர்சன் தனது புத்தகத்தின் முன்னுரையில் எழுதியிருந்த சில விஷயங்கள் உங்களுக்காக. இந்த உலகத்திலிருந்து பழைய வேர்ல்ட் ஆர்டர் முடிவிற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கான வேலைகள் புது வழிகளில் செயல்பட துவங்கும். இந்த புதிய உலகம் என்பது நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் என்று அழைக்கப்படும். இந்த புதிய கட்டமைப்பில் சொத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற நாடுகளில் இருந்து எடுக்கப்படும், இல்லாத நாடுகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கப்படும். இந்த நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டரில் ஃபேமிலி என்கிற கட்டமைப்பு உடைக்கப்படும். அது எவ்வாறென்றால் ஹோமோசெக்சுவல் மேரேஜஸ் சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்படும். குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் வளர்க்க அனுமதி மறுக்கப்படும். மாறாக கவர்மெண்ட் அந்த வேலையை செய்யும். பெரும்பான்மையான பெண்கள் வேலையில் அமர்த்தப்படுவார்கள். இவ்வாறு செய்வதனால் இல்லத்தரசிகள் இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டு குடும்ப கட்டமைப்பு உடைக்கப்படும். விவாகரத்துகள் மிக சுலபமாக வழங்கப்படும். ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்கிற திருமண பந்தம் மெல்ல மெல்ல அகற்றப்படும். அதேபோல் இந்த நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டரில் தொழில்துறை எவ்வாறு இருக்கும் என்றால் அனைத்து உற்பத்தி துறைகளையும் கவர்மெண்ட் தன் கைகளில் எடுத்துக்கொள்ளும். தனி மனிதன் சொத்துக்கள் வைத்திருப்பது நிராகரிக்கப்படும். மதத்தை பொறுத்தவரையில் மதம் என்பது நிராகரிக்கப்படும். மதத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்கள் ஒழிக்கப்படுவார்கள் அல்லது சிறைப்படுத்தப்படுவார்கள். இதற்கு மாறாக ஒரு புதிய மதம் உருவாக்கப்படும். அது தி வர்ஷிப் ஆஃப் மேன் அண்ட் ஹிஸ் மைண்ட், அதாவது மனிதன் வரம்புகளற்ற மன இச்சைகளை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு புதிய மதம். அது எந்த மதம் என்பது உங்களுக்கே தெரியும். அனைவரும் அந்த புதிய மதத்தை தான் பின்பற்றுவார்கள். இந்த ஹோமோசெக்சுவல் அஜெண்டா, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அஜெண்டா, டிரான்ஸ்ஹியூமனிசம், பீடோபிலியா என்கிற குழந்தைகளை சீரழிப்பது மற்றும் மிருகங்களுடன் உறவு வைத்துக் கொள்வது, இவையெல்லாம் ஒரே பாதையை நோக்கித்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஒரு பாதை என்பது சாத்தானின் பாதையான பெஃபமெட் அஜெண்டா ஆகும். This is what they worship, these Satanists, Baphomet. If you notice, he's androgynous, so it's a male-female mixture. ஆட்டுத்தலையுடன் இருக்கும் இந்த ஷைத்தானை சாத்தானை வழிபடுபவர்கள், சூனியக்காரர்கள், நைட் டெம்ப்ளர்ஸ் எனப்படும் சிலுவை வீரர்கள் மற்றும் ஃப்ரீமேசன்களால் பின்பற்றப்படுகிறது. And they say, oh, I'm a man caged in the body of a woman. I'm a woman who's in the body of a man. And these are people who change the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And look, what could be a greater change in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala? What could be a greater change in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala than a man transforms into a woman and the woman transforms into a man? And you see it coming to pass today. What greater change could there be that a man becomes a woman and a woman becomes a man? People's thinking processes are changing, even confused about their own identity, trying to change themselves, change the color of their hair, change their eyes, change the way they dress, change the way they talk. On a global level, he made it clear, and the Quran tells us very clearly that he said, I will come around them on their right side, on their left side, above them. I will make them change the creation of Allah. And in one of the verses, and there are so many, so much truth which is in front of us, if we would read this book, not just to read it for the knowledge, read it for the guidance in the world that we are living in today. And it tells us in Surah Al-Baqarah, Allah tells us, O people, eat from the earth that which is permissible and wholesome, that which is good, and do not follow the footsteps of the shaitan. For he is to you an open enemy. Verily, he will command you with immorality and evil, sexual immorality. இவ்வகையான அஜெண்டா உலகம் முழுவதும் எப்போதிலிருந்தோ பரவிக்கொண்டுதான் இருக்கிறது. நம் அடுத்த தலைமுறையினரை ஓரினச் சேர்க்கையாளர்களாக மாற்ற இவர்கள் பல யுக்திகளை கையாள்கிறார்கள். அதில் முதலாவதாக வருவதுதான் இந்த GMO உணவுகள்.
குழந்தை பிறந்த முதலே அதற்கு கொடுக்கப்படும் கார்ப்பரேட் தயாரிக்கும் ஊட்டச்சத்து உணவுகளில் ஹோமோசெக்ஸ் ரசாயனங்கள் கலக்கப்படுகின்றது. இப்படிப்பட்ட ரசாயனங்கள் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் அனைத்து கார்ப்பரேட் உணவுகளிலும் கலக்கப்படுகின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சாக்லேட், பிஸ்கட் போன்ற பொருட்களில் கலக்கப்படும் சோயா லெசித்தின். இப்பொழுது உலகத்தில் கிடைக்கும் 99% சோயா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆகும். நமக்கே தெரியாமல் இது நம் உடம்பில் கலந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இந்த சோயா மாட்டு தீவனம், ஆட்டு தீவனம், மீன் தீவனம், கோழி தீவனம் போன்ற அனைத்திலும் கலக்கப்படுகிறது. சோயாவை உண்ணாதவர்கள் கூட பால் குடிப்பதன் மூலம், ஆட்டுக்கறி, பிராய்லர் கோழி சாப்பிடுவதன் மூலம் இந்த ஜிஎம் சாய் நம் உடம்பில் கலந்து விடுகிறது. Soy's in everything right now. You're going to see the same ingredients in most products. You're going to see soy lecithin. You're going to see soy-based products in there. If it says soy anything on the label and it's not certified organic, just don't buy it. Soy, it contains phytoestrogens and it contains compounds that are toxic to the body. So I personally recommend people avoid all soy, but to avoid the GMO aspect of it, and we're talking soy lecithin and soy in anything, make sure you do not buy any product that says soy on the ingredient label. And by the way, if you're a mother and you're using infant formula, look at that infant formula right now, and if it says soy in there or if it says corn in there, get rid of it immediately. Infant formula is the worst. But so when you feed an animal GMO corn in their feed, those genetically modified organisms get into the cow, into the chicken, and then you eat that. You have to have organic meat if you're a meat eater. இதன் மூலம் மலட்டுத்தன்மை ஏற்பட்டு உடம்பில் பல ரசாயன மாற்றங்கள் நிகழ்வதோடு ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் என்கிறார்கள் வல்லுநர்கள். இதனால் பெண்களுக்கு மீசை வளர்வதும் ஆண்களுக்கு மார்பகங்கள் வளர்வதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது. தற்பொழுது இதைவிட அதிர்ச்சி தரக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், சிஞ்சென்டா எனும் கார்ப்பரேட் கம்பெனி தயாரிக்கும் அட்ரசைன் என்கிற களைக்கொல்லி. இந்த களைக்கொல்லியை எல்லா ஜிஎம் உணவு தயாரிப்பிலும் உபயோகப்படுத்திக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். இதை ஆராய்ந்த டைரோன் ஹைஸ் என்கிற சயின்டிஸ்ட் கூறியது என்னவென்றால், இந்த அட்ரசைன் ஹெர்பிசைடை பயன்படுத்துவதனால் ஆண் தவளைகளுக்கு கர்ப்பப்பை மற்றும் பிற பெண் உறுப்புகள் வளர்ந்து வருவதை நிரூபித்து காட்டினார். ஜீன் இன்ஜினியரிங் முறையில் இதனை மனிதர்கள் உண்ணும் உணவுகளில் கலந்துவிட்டால் ஆண்கள் பெண்களாக மாறிவிடக்கூடும் என்று எச்சரித்தவர் இவர். To another story. Yes, now we turn to the story of a University of California scientist who discovered that a popular herbicide may have harmful effects on the endocrine system. Tyrone Hayes was first hired in 1997 by a company that later became agribusiness giant Syngenta. They asked him to study their product, atrazine, a pesticide that is applied to more than half the corn crops in the United States and widely used on golf courses and Christmas tree farms. But after Hayes found suspect that atrazine causes sexual abnormalities in frogs and could cause the same problems for humans, Syngenta refused to allow him to publish his work. This was the start of an epic feud between the scientist and the corporation. That's right. Tyrone Hayes is with us, professor of integrative biology at the University of California, Berkeley, joining us from the campus TV station right now in Berkeley. Here at Berkeley, I was a new assistant professor. I was already studying the effects of hormones and the effects of chemicals that interfere with hormones on amphibian development, and I was approached by the manufacturer and asked to study the effects of atrazine, the herbicide, on frogs. And after I discovered that it interfered with male development and caused males to turn into females to develop eggs, the company tried to prevent me from publishing and from discussing that work with other scientists outside of their panel. And eventually they moved to asking me to manipulate data or to misrepresent data, and ultimately they told me I could not publish or could not talk about the data outside of their closed panel. And Professor Hayes, talk about exactly what you found. What were the abnormalities you found in frogs, the gender-bending nature of this drug, atrazine? Well, initially we found that the larynx or the voice box in exposed males didn't grow properly. And this was an indication that the male hormone testosterone was not being produced at appropriate levels. And eventually we found that not only were these males demasculinized or chemically castrated, but they also were starting to develop ovaries or starting to develop eggs. And eventually we discovered that these males
didn't breed properly, that some of the males actually completely turned into females. So we had genetic males that were laying eggs and reproducing as females. And now we're starting to show that some of these males actually show, I guess, what we call homosexual behavior. They actually prefer to mate with other males. இந்த உண்மையை வெளியே சொன்னதனால் இவருக்கும் இவர் குடும்பத்திற்கும் கொலை மிரட்டல்கள் வந்தது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த கம்பெனியின் பெயர் சிஞ்சென்டா. இந்த கம்பெனி தான் இந்தியாவிற்கு விதை விநியோகிக்கும் கம்பெனிகளில் ஒன்று என்பதை இங்கு நினைவில் கொள்ளுங்கள். இது மேலை நாடுகளில் பண்ணையில் வளர்க்கப்படும் சாலமன் என்கிற மீன். இது ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் மீன் வகைகளில் ஒன்றாகும். இந்த மீனால் இனப்பெருக்கம் செய்ய இயலாதவாறு இதனை ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் செய்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மீன் வளர்ப்பதற்கு அக்வா பவுண்டி டெக்னாலஜிஸ் என்கிற கார்ப்பரேட்டிடம் தான் வாங்க வேண்டும். இந்த வகையான ஜிஎம் உணவுகளை மனிதர்கள் உண்ண கொடுப்பதன் மூலம் மனிதர்களை மலடாக்கிவிட்டு குழந்தைகளை லேப்களில் நாங்கள் உருவாக்கி கொடுக்கிறோம் என்கிறது கிறிஸ்பர் என்கிற கார்ப்பரேட். இவ்வகையான குழந்தைகளை டிசைனர் பேபிஸ் என்று கூறுவார்கள். இந்த டிசைனர் பேபிஸ்க்கு பேட்டன் ரைட், அதாவது காப்புரிமம் இவர்களிடம்தான் இருக்கும். இது எல்லாம் எதிர்காலத்தில் தானே நடக்கப் போகிறது என்று நினைக்காதீர்கள். இது இப்போது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இந்த கொரோனாவிற்கு இவர்கள் போடும் mRNA வேக்சின் உங்கள் டிஎன்ஏவை மாற்றி உங்களையே ஒரு GMO பொருளாக மாற்றிவிடும் என்கிறார் அயர்லாந்தை சேர்ந்த மாலிகுலர் பயாலஜிஸ்ட் மற்றும் இம்யூனாலஜிஸ்டான ப்ரொஃபசர் டொலோரஸ் கைல் என்பவர். RNA, why it's so deadly is that it now goes into your genes and starts expressing. And it starts stimulating the immune response from inside your body. And it literally, you can't get rid of it because the source of the viral protein, you now become like a genetically modified organism and your body is expressing the virus protein. And so slowly your immune system starts to try and get rid of it. But you're mounting this super, beautiful, exquisite antibodies to get rid of it. But you never can because it's now part of who you are. It's integrated. And we now, the people getting this, will become a genetically modified organism that will be making a virus protein. அதேபோல் சமீபத்தில் இஸ்ரேலிய ஆர்த்தடாக்ஸ் ரப்பி ஒருவர் சொல்லியிருந்தார், இந்த கோவிட் வேக்சினை நீங்கள் போட்டுக்கொண்டால் ஆண்களை ஓரண சேர்க்கையாளராக மாற்றிவிடும் என்றார். இப்படிப்பட்ட காரியங்களை ஏன் இவர்கள் செய்கிறார்கள்? அதற்கான காரணம் நாம் இறைவனை நம்பி இருப்பதை அகற்றி இவர்களை நம்பி இருப்பதற்காக. நாம் இறைவன் மேல் வைத்திருக்கும் ஈமானை எடுத்துவிட்டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மீது ஈமான் கொள்ள வைப்பதற்காக. சரி, உண்மையில் இந்த ஜெனடிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்பது அறிவியல், சயின்ஸ், டெக்னாலஜி என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள். ஆனால் இதன் பின்னால் உண்மையில் இருப்பது சாத்தானின் மாந்திரிகம்தான். இவர்கள் போடும் இந்த mRNA தடுப்பூசி என்பது மெசஞ்சர் RNA ஆகும். மெசஞ்சர் என்றால் தூதர். இவர்கள் கூறும் அந்த மெசஞ்சர் மசீஹத் தஜ்ஜால் என்பது உங்களுக்கே தெரியும். இது வழியாக அவர்கள் நமக்கு கொடுக்கும் மெசேஜ் என்பது, இந்த மெசஞ்சர் RNAவை உங்களினுள் ஏற்றுக்கொண்டால் நீங்களும் சாத்தானால் உருமாற்றப்பட்ட காப்புரிமம் பெற்ற ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம் தான். அந்த காப்புரிமம் யாருக்கு சொந்தம் என்பது உங்களுக்கே தெரியும். இவர்களே GMO உணவுகளை விளைவிப்பார்கள். அதனை அவர்களே ப்ராசஸ் செய்து உற்பத்தியும் செய்வார்கள். பிறகு படங்கள், விளம்பரங்கள் மூலம் அவர்களே அதனை ப்ரமோட்டும் செய்வார்கள். பார்ப்பதற்கு வெவ்வேறு கம்பெனிகள் போல் இருந்தாலும் இவர்களின் வேலை சாத்தானின் குறிக்கோளை செயல்படுத்துவதுதான். இப்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பது பிரபல கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளின் LGBT அஜெண்டாவை ப்ரமோட் செய்வதற்கான விளம்பரங்கள் ஆகும்.